Thank you very much. Thank you very much. Of course, from one side, security in the land, but also the political process, because you were just involved in such a process. Again, I have to welcome you and the opportunity to receive you with such a solidity, the only one here. I will speak in English. It will be easier to everybody. Yes. So first of all, I want to thank the Prime Minister of Libya to come here also for bilateral contacts, because we are supporting the process in Libya since the beginning. We were involved in the war, and we are involved in the building of a new state in Libya. But just 3 words. First, on bilateral level, we try to have a very good collaboration with a lot of companies working in Libya, but also in the healthcare system. It was the first priority to us to rebuild the healthcare system in Libya. And we are working also in Libya with the European Union for the border management, to start a new organization with the European Union, with UBAM, to do that. And also with the US, we are involved in a process to have, if it's possible, less weapons in Libya. And so, first of all, to secure the manpads in the country. Second element, of course, we are following the process about the security issue in Libya, and it's important to have less and less arms groups in the country, and I know that it's a real issue for the government. And third, of course, we are very pleased to see that it's possible to go further and faster in the political process, first in the new drafting of a constitution, and maybe also in the electoral process. Of course, we will have today a lot of discussions inside the European Union about the region, not only about Libya, also about Syria, but about the entire region. And I was very pleased to listen from you, your comments about the entire region. And of course, I know that you will have also some meetings with the European Union today and with the NATO. But thanks again for your presence. It's not your first presence here, the second one. But thanks again for such a time to discuss on bilateral level. Please, Mr. Prime Minister. أود أن أشكر السيد نائب رئيس وزراء وزير الخارجية على هذا الاستقبال وعلى هذا الترحيب، وأود أن أؤكد أن هذه الزيارة جاءت لتأكيد العلاقات المتينة التي تربطنا ببلجيكا وبالاتحاد الأوروبي. First, I'd like to thank the Foreign Minister for receiving us and to emphasize the bilateral relations between Libya and Belgium. وأريد هذه الزيارة تأتي في إطار تأكيد العلاقة وتطويرها. And this visit comes in the framework of improving the relation and strengthening it. نحن مع ما أبداه السيد الوزير حول الرغبة الأكيدة في تطوير العلاقة في مختلف المجالات، سواء في المجال التجاري وفي مجال تبادل الخبرات، في المجال الطبي، في مجال المالي أو استعادة الأموال المنهوبة والسعي لاسترجاعها. وأنا أغتنم هذه الفرصة لأشكر الاتحاد الأوروبي على القرار الذي اتخذ قبل الأمس بشأن مساعدة الدول الربيع العربي في استعادة أموالها المنهوبة. I would also agree with His Excellency the Foreign Minister regarding the cooperation in the field of education, health, also the help to retrieve the stolen assets of Libya. I take this opportunity to thank the European Union for adopting a resolution last week emphasizing the need to help Libya in retrieving all the stolen assets. فيما يتعلق بالمسار الديمقراطي في ليبيا، الآن سيصدر خلال هذه الأيام قانون الانتخابات للجنة الدستور، ثم تشكل لجنة الدستور، ثم يكتب الدستور وتتم يصدر قانون الانتخابات الجديد، ثم ينتخب البرلمان وتستمر الإجراءات من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية وتكوين الدولة. نحن ساعون في هذا الأمر وعلى تعاون مع الأصدقاء فيه. As for the political process, the election law for the Committee of 60 will be adopted soon. Then we'll have the committee and the drafting and adoption of the constitution. Then we'll have the parliamentary elections and the political process will be completed. أود مجددا باسم المؤتمر الوطني العام التي تعتبر الحكومة التي أترأسها
أن أوجه الشكر حكومة المملكة البلجيكية على دورها المهم من البداية، وأشكر على استقبالهم العديد من الجرحى، وأؤمل أن يكون هناك تعاون إيجابي متطور. In the name of my government and the General National Congress, which we are its government, I'd like to thank the Belgian people and government for the support they have, for the treatment of the wounded, and for the great position that they have with Libya from the start of the 17th revolution, February. Thank you very much. Thank you. Une question pour chacun de vous. Il y a 15 mois, M. Renders, vous étiez en Libye. Vous disiez que pour qu'il y ait des investisseurs belges, des entreprises belges qui viennent en Libye, il fallait améliorer la sécurité. Aujourd'hui, 15 mois plus tard, le constat est toujours le même, sinon pire. Bien sûr, il faut que l'on puisse effectivement aller vers une amélioration en matière de sécurité. Nous y travaillons ensemble, y compris avec l'Union européenne ou avec des collègues américains, je disais, pour retirer des armes, notamment les manpats sur le territoire libyen. Nous y travaillons aussi ensemble pour désarmer des groupes, des milices, qui travaillent autour des différents départements publics et qui font pression sur ces départements publics. Donc il y a là un travail qui se poursuit. On doit aussi poursuivre le travail de collaboration économique. Et donc nous avons entamé depuis le début une procédure de gel des avoirs de l'ancien régime pour restituer ces avoirs au gouvernement libyen. De la même façon, le gouvernement libyen essaie d'honorer un certain nombre de dettes du passé, des contrats tout à fait réguliers avec des entreprises, notamment belges. C'est la façon dont on pourra redémarrer. La sécurité d'un côté, assurer la sécurité sur le territoire, et puis reconstruire une collaboration avec des entreprises comme avec le secteur public, je pense notamment au secteur de la santé. What can you say to the potential Belgian and European investors who can want to invest in Libya but are afraid about the insecurity in your country? أقول للمستثمرين البلجيكيين والأوروبيين الذين يرغبون في الاستثمار في ليبيا ولكن قلقين من الناحية الأمنية. أقول إن الناحية الأمنية هي مسألة مؤقتة وقصيرة الأمد. نحن ساعون لترتيب الأمر الأمني، وستكون في وقت قصير إن شاء الله الأمور الأمنية مرتبة، ولكنهم مدعوون وبحرارة للمجيء إلى ليبيا والاستثمار والمساهمة في تطوير الاقتصاد الليبي. قضية الأمن نحن نقدر تخوف الجميع، لكن هذا واقع، والواقع يحتاج لوقت حتى نطوره ونصل به إلى وضعية أفضل، والوقت سوف لن يطول يعني. I want to assure them that the security situation is temporary and short term, and they are strongly welcome to come to Libya and invest and help rebuild the Libyan economy. But again, I emphasize that the security situation is a priority for us. We are working very strongly to stabilize it, and we welcome our friendly investors from Europe and Belgium. Thank you. Thank you very much. Thank you.